So, ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. So, ako si KristineIrishM and ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol sa Cartesian coordinate system. So, sinasabi dito na in a Cartesian coordinate system, we set up three coordinates, which is yun nga na x, y, and z. Di ba, normally sa Cartesian plane, familiar naman tayo sa Cartesian plane, meron lang tayong x and y. But this time, sa Cartesian coordinate system, we have the x, y, and z. Tapos, sinasabi dito na ang Cartesian coordinate system ay tinatawag din na rectangular coordinate system. Bakit? Kasi, parang, sinasabi nga dyan na it forms a rectangular block with the edges. For example, di ba, X, Y, and Z. Makakapag-form ka ng isang rectangular block using that coordinate system. Kaya tinatawag din siya na rectangular coordinate system. Tapos, let us now talk about the Cartesian vectors. Dito sa Cartesian vectors, meron tayong formula ng magnitude which is the square root of x squared plus y squared plus z squared, where r is x plus y and z. And sinasabi nito na ang x, y, and z can be anything. Like, it depends on you kung nasa positive or negative. So, anything between positive infinity or negative infinity. Tapos, dito naman sa next, merong limang ways para ma-describe yung vector na accurately. Sinasabi dyan yung some specific lengths, direction, angles, projection, and components. I don't need to elaborate them kasi alam naman natin kung ano yung mga yan. So, ayun, sinasabi lang dito na yung limang yan ginagamit or magagamit mo to describe a vector. Para accurate yung pag-measure mo sa kanya and something like that. So, ayun, let us proceed to solution D 1.1. So, dito, binigyan tayo ng points which is M, N, and P. So, the given points are negative 1, 2, 1 for M, 3, negative 3, 0 para sa N, and negative 2, negative 3, and negative 4 para sa P. Tapos, meron ditong binigay na limang hahanapin, which is RMN, and the absolute value of RM, tapos absolute value of 2RP minus 2 at 3RN, and RMN plus RMP and AMP. So, okay, nagsimula tayo dito sa RMM. So, using the points na 3, negative 3, and 0, gagamitin natin, para makuha natin yung RMN, makukuha natin siya through Rn minus Rn. So, ayun nga, sinasabi ko dito na using the points na 3, negative 3, and 0, and then sa Rm, which is negative 1, 2, and 1, so, ang gagawin lang natin dyan, ima-minus natin yung Rn and Rm. So, nakuha natin yung sagot na 4ax minus 5ay minus az. So, which means the points are 4, negative 5, and negative 1. Tapos, dito naman sa next part is yung sa RP and dun sa RMP. So, nakuha natin again, yan, yung points na yan. Ang gagawin lang natin is to add them. So, okay. So, negative 1, negative 5, and negative 5 again. Tapos, i-add natin siya dun sa RMN. But before that, para makuha natin yung RMP, ang gagawin naman natin is, i-minus natin yung RP tsaka yung RM. Para makuha natin yung RMP, which is, ang sagot is negative A minus 5ay minus 5az. So, ayun, punta na tayo dun sa last part for the letter D na RMN plus RMP is equals to 3ax minus 10ay and 6az. So, nakuha natin yung points na yun na 3, negative 10, and negative 6. So, okay. How about this one? So, ang kukunin naman natin sa letter C is yung absolute value of Rm. And ang Rm is negative
ax plus 2ay plus az. Tapos, gagamitin nga natin yung formula na square root of x squared plus y squared and z squared. Kaya kapag nilagay natin yung values niya, which is negative 1, 2, and positive 1, makukuha natin yung absolute value ng Rm, which is 2.45. Tapos, punta naman tayo dito sa letter D. Letter D is AMP. And para makuha yun, ang gagamitin lang natin na equation is MP over absolute value ng MP. So, okay. Now, syempre, ang MP is negative AX minus 5AY minus 5AZ. Tapos, yung MP natin is yung square root of negative 1 squared plus negative 5 squared plus negative 5 squared ulit. So, yung MP, nakuha natin siya na 7.14. Yun yung absolute value ng MP. So, this time, ang gagawin na natin is, i-divide na natin siya. So, negative 1 over 7.14, tapos negative 5 over 7.14, and then kasunod ulit, negative 5 over 7.14. Kaya, nag-come up tayo with the answer na negative 0.14ax minus 0.7ay and minus 0.7az. So, okay. Dako tayo dito sa last part. Sa last part na isa-solve natin, which is the absolute value of 2rp minus 3rn. So, para yung rp natin is negative 2ax negative 3ay minus 4az. Siyempre, ito times na natin siya sa 2, di ba? Para makuha natin yung 2rp. So, ang 2rp natin is negative 4ax minus 6ay minus 8az. Tapos, ang gagawin natin, yung rn, same goes with the rn. Ito, multiply natin siya sa 3. That's why, nakuha natin yung 9ax minus 9ay plus 0az. So, ayun, ang gagawin lang natin, ima-minus natin siya sa isa't isa. And to get the absolute value, kailangan lang natin ulit gamitin yung, which is the magnitude. Yun. Absolute value is the magnitude. So, gagamitin lang ulit natin yung square root of x squared plus y squared plus z squared, which is negative 13 squared plus 3 squared plus negative 8 squared. Kaya nag-derive tayo dun sa answer na 15.56. So, ayun na yung mga sagot. Para balikan natin, ang nakuha nating sagot sa letter A, which is the RMN, is 4ax minus 5ay minus az. So, sa letter B naman, ang nakuha natin is 3ax minus 10ay minus 6az. And then, sa number 3, or letter C, is 2.45. Sa letter D naman, ang nakuha nating answer is negative 0.14ax minus 0.7ay and minus 0.7az. And then, sa letter E naman, which is magnitude ng 2rp minus 3rn, ang nakuha nating answer is 15.56. So, ayun, we're done. Tapos na tayo sa ating class. Is that a class? Pero ayun, tapos na tayo. So, maraming salamat sa pakikinig. Again, ito yung Cartesian coordinate system or tinatawag din na rectangular coordinate system. So, ayun na. Thank you! Bye!